welcome each and every one of you. It is such an honor to see such a wonderful people from across the country and also from all parts of Switzerland. Thank you so much and welcome to the 2019 Geneva Forum on China's high-tech repression and freedom of religion. 달랭은 중요동 중국이 지니와 랭데 디기 주시디 다게나 슝 네 취제 배주제제네 아니 좀 시제 좀이 덥당라 담자다 아니 미망라 순서 간데 수기 유메 주시디 자데 오래 지용네 디 주시라 시샤제제데 간조 속된 가만다 시샤데 오래 다 취제기 람다 좀이 덥당라도 주시 할레베 개침부샤데 오르와 제자 딜레 시샤제제네 간조 속된 가 시디 쇠디 안 당부디 직 취제다 마운 배 좀이 덥당기 내당 간데 차기래 라이디 지차고래 니와디 아니 취제 배주 제제네 견나슌게 취제 고주 제제네 아니 직 최대 라왕게 돌라 담다 간데 지고래스다 좀이 덥당나나 비게 침부 차고래 아니 제신 니와디가 다 최대 라왕게 돌네 최대 영예 속에다 낭바이레 에다직 신장기 미래다 에다 낭이다 이슈다 디줄라 간데스 담다 지고래 제신 니와디 차고래 다 지슈숨바디 Kena shungi da kena ngao la yebe ki miri da kena ngao la yebe ki sani dizu la tamda jam mase tuje dizu sana saja shemba la khande sir orgo sta digi tangjin chedang di khande chi shemba ki pelingo resta mixe ki chi tomi topdang la tomi topdang jigur ma jinge deshi dangi choge khande se pelango re jeshi sumba che 다 주시 시와 디당 주시 당부디 내당 간데 차이를 가리 차 시기레스 주시 니와 내당 간데 지유를 가리 가니 다 응수 수수 냠용 요와다 응수 단다 제 심박이 내단제 다 숨바디 다 수수 미링 마임 바다 치료를 간데 지고레스 다디 가리 지고래 간데 차이를 타마기 주시디 다 가리 제야도 내당 디네 간주 직 자자 치룸 받도야라 가리 개배야도 세제네다 디로진 주시 시차데레 단다 지니와 라 총도 초고야 디 냠제 게조 게 도미 탑당 레공 다 냠제 게조 게 도미 탑당 또 찰리나게 창마 지니와라 시샤디레 제장 안주 주시디 랑신기 도미 탑당 기갈라 대화차디레 I think the forum is a much needed event. It was a great success. Different scholars, MPs, journalists, activists participated into the forum, and all of them brought light on the high-tech surveillance that China is exerting on different peoples living within the border of the People's Republic of China, and especially the Tibetans, who have suffered and suffer so much because of the ideological pressure and repression that China is putting on them. So I think that an event like this should be repeated and should be brought outside this room because many people don't know what it does really mean, high-tech surveillance in China. It means that no people are enjoying the simple freedom that, for example, we in the West take for granted, too much take for granted. Well, I thought it was an excellent forum, a lot of different ideas raised, and a lot of different groups represented. The Tibetan community, obviously, but also Falun Gong practitioners, people from Hong Kong, Uyghurs. A lot of different perspectives and experiences were highlighting the different impacts of digital repression and denial of religious freedom in China. Well, in his closing remarks, Sikyang, Dr. Lobsam Sangye made a point that I think is crucial, which is that Tibet was the first to experience some of these repressive tactics, and now they're being used throughout the world, whether it's initially using infrastructure as a way in the door, as a prelude to further intervention, the co-opting of elites the
these kinds of efforts that we saw initially for the first time in Tibet are now being used elsewhere. So the lessons that the world should have learned from what happened in Tibet are now that much more relevant to the rest of the world. And it's important to listen to Tibetans, to learn from the Tibetan experience. First of all, because we care about what happens to Tibet and Tibetan people, but also because we need, for our own sake in other countries, to learn the lessons of the Tibet experience. The surveillance capitalism, which is kind of like spreading from China, is a big global issue, and we should talk about it, and we should find a way how to stop it, because it's endangering not only Tibet or any single country, but it's endangering the whole world. We all must be aware of China's actions, whether it is inside China or outside. They are totally suppressing their own people, the people of the areas which have been occupied by China, especially Tibet and East Turkestan. These are the areas which have been oppressed. The people of this area, especially the Tibetans, have been suppressed to such a level that they are unable to even ask for freedom. The autonomy has also not been accepted by China. What China wants is to control them with their autocratic rule. In this world of today, where everything is open, China is trying to control everything, including the internet. nganzu chik phudun thole legu penge yimba yibene je phug nanglog ne jo ta chik ta parig pezun shamba ta khari yimbene dinzu stage chik ting sabal thona che gwa chik da dinzu gyu che geji chizo na la chik phyo nanglo la ta nganzu ta demba ratu che gi tablam ji che gwa 내가 요베다 다 다리 손도 다 배가 초 chik di chung 네 찍네다 ngar 인증은 지 싱금에 뜻변 다리 게임 부준 라게 균난 제 내가 chen 게임 부준 라게 균난 티지도 되게 지 고연들이야다 오늘 찍체도 더 코난 주 취재 더네 야나 슝드 간자 이미지 찍티지도 소소롱은 심자 전부 다 감자 채우 쉬청수 다 야나 슝게 다 컨데스고르다 먼저 별 차샤네 마주 라완다 컨지토네 맵다 직 최다라면서 마주 라완스 다 진짜 요마르 슈네 뭐네 슈마적스 개명 다 대간데 점불링 코르다 배 취재 톤네 티체질 두릅 티체 온든도 오늘 나레슨들 뺑감라 청순